Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Приветствую вас, дорогие братья, сестры, сыновья и дочери. We are studying on a very important end time topic called the two witnesses. Мы изучаем очень важную тему последних дней «Двух Свидетелей». Let's see a little recap of last week's program. Давайте посмотрим чуть-чуть, который был прошлой неделе. Two witnesses are like two olive trees and two lampstands that stand. Это две свидетели, они подобны две масляные и две светильника. The two olive trees associated with the lampstand is called the two anointed ones. Это две масляные, которые соединяются между это светильники, они являются помазанными. Two olive tree prophets specifically sent to minister to the Jewish people of the nation of Israel in the last days. В эти последние дни посланы это две свидетели, две пророки илийского дерева народу Израилю. So the area of the sphere of their ministry will center around the nation of Israel. Поэтому их служение будет вокруг Израиля. When they are killed in the very place where the Lord Jesus himself was crucified. Когда они будут убиты, где распят нас Господь Иисус Христос. We all know that the Lord Jesus was crucified in the nation of Israel and in the capital city, Jerusalem. Мы все хорошо знаем, что Господь Иисус Христос был распят и убит в Израиле, городе Иерусалим. We are living at such a time as these end times where the ministry of the two witnesses will begin soon. Мы живем в такое время, когда служение этих двух свидетелей будет начинаться очень скоро. You know, this is the year 2020. Это 2020. But I clearly remember an incident that happened in the year 2013. Я очень четко помню события, которые случились в 2013 году. We were having a conference in Australia. У нас была конференция в Австралии. And while I was there, the word of the Lord came unto me. Когда я был там, Слово Божье пришло ко мне. He said, I want you to go and do a prayer walk in Israel. Он сказал, я хочу, чтобы ты пошел в Израиль и делал молитвенное хождение. And what was the purpose of the prayer walk? Для чего это нужно было молитвенное хождение? To prepare the way for the coming of the two witnesses. Чтобы приготовить путь для пришествия двух свидетелей. So the Lord clearly told me to do a prayer walk for 7 days. Поэтому Господь мне четко назначил делать молитвенное хождение 7 дней. Go to the places where the ministry of the two witnesses will be centered in Israel was the command I received from the Lord. Веди на месте, где будет сосредоточено служение двух свидетелей в Израиле. Это был мне указ. And if you look at the Bible very carefully, Если читаем Библию очень внимательно, their ministry will take place about the time when there will be the third temple built, dedicated for service in the nation of Israel in these last days. их служение будет в это время, когда была построена третий храм в Израиле, и это было освящено, и тогда служение там происходит. Тогда будут прийти это свидетели. In Revelation chapter 11 verses 1 and 2 we read, Откровение 11, 1-2 стихи мы читаем. an angel took the apostle John into the future in the land of Israel. Ангел взял апостола Иоанна в будущем городе Израиле. There in Jerusalem he saw a temple. В Иерусалиме он увидел храм. The temple that all Jews at present times are greatly desiring and looking forward to be constructed. Тот храм, который все евреи мечтают и пытаются построить в эти последние дни. And the apostle John was given a measuring stick by the angel. Апостолу Иоанну дано трости для измерения от ангела.
and he was told to measure the temple. и сказал ему измерить храм. After this incident, we read about the coming of the ministry of the two witnesses. После этого события мы читаем о пришествии двух свидетелей. Today, there's so much of talk, especially since our ministry has highlighted about the coming of the two witnesses concerning the date of their ministry. Сейчас идет много разговоров о дате их служения, после чего наше служение подчеркнуло их пришествие. One thing you must know about Bible prophecies. Одну вещь вам нужно знать о пророчестве в Библии. There are some prophecies that has accurate dates, Несколько пророчеств имеет определенных дат, but most of the prophecies do not give dates. но большинство пророчеств не бывает дата. And the dates and the times are in the hands of God. И это времена и дата в руке Бога. There's so much of predictions when the Lord Jesus Christ will come back again. Есть много предтворений, когда будет прийти Господь Иисус Христос. I remember one very comical incident. Я помню забавное событие. In the middle of the 1980s, В середине 80-х годах an American preacher wrote a book called that the Lord Jesus Christ is coming back in the year 1988. американский проповедник, писатель написал книгу о том, что Господь Иисус Христос придет в 1988 году. You may wonder what's so comical about that. Вы можете думать, о чем здесь забавно? What I will say next will be so comical you will fall off your chair and roll laughing. То я буду сказать следующее, будет так смешно, что вы будете упадать от вашего кресла и смеяться. When the year 1988 ended and the Lord Jesus did not come, Когда Господь Иисус Христос не пришел после 1988 году, so many people wrote the past and asked him, so what happened to the coming of the Lord? так много пастора написали ему, почему Господь не пришел в 1988 году. So he told everybody, wait, I got a new revelation now. И он сказал, подожди, я получил новые откровения сейчас. So he wrote another new book. Поэтому он написал еще новую книгу. The new book is entitled like this. Название дано так для новую книгу. Hold on to your chair, don't fall off laughing. Сидите на кресле, крепко держите, не упадете. Are you ready? Готовы ли вы? 88 reasons why Jesus did not come back again in 1988. 88 причин, почему Господь Иисус Христос не пришел в 1988 году. That was the title of his new book. Это был тема для нового книги. Then in 1992, Потом в 1992 году I received a tract saying that the Lord Jesus Christ was going to return to this earth on October 22, 1992 in Seoul, Korea. мне дали трактат, где было написано 22 числа октября 1992 году Господь Иисус Христос будет прийти на земле Южной Кореи. And I took the tract, I crunched it and threw it down. И я взял этот трактат и бросил на мусор. When the pastor's daughter saw me throwing away the tract, she was so shocked. Когда дочь пастора увидела, как я кидал этот трактат, она в шоке была. She said to me, Uncle, why did you throw that tract away? Она спросила, дядя, почему ты кидал эту бумагу? I told her, don't worry, my daughter, the Lord Jesus Christ is certainly not coming again in the year 1992. Дочка, не волнуйся. Господь Иисус Христос точно не придет в 1992 году. And even if he would come in 1992, certainly not in Seoul, Korea. Даже если он придет в 1992 году, он не придет в Сеул, Южной Кореи. She asked me, how can you say that for sure? Она спросила меня, как ты можешь сказать это точно? I told her, very simple, daughter. Я сказал ей, это очень просто, дочка. Firstly, the scripture says, when he comes again, all eyes will see him. Во-первых, написано, что когда он придет, все очи будут видеть его. Secondly, the scripture says, when he comes, his feet will land in Mount of Olives, Jerusalem. Во-вторых, когда он придет, он будет ступить на горе Илионской в Израиле. And thirdly, the scriptures, the Lord Jesus himself said, the hour and the day and the time of his coming, nobody knows, even he himself doesn't know. В-третьих, Господь сам сказал в Писании, когда он грядет, никто не знает,
Даже он сам не знает. Then about 5 years ago, Затем 5 лет тому назад I was in the city of Manila, Philippines for meetings. я был в Филиппине, городе Манила, для служения. Almost all the buses in the city of Manila were carrying a big banner. И почти все автобусы Манила имели этот плакаты. I was in the city in the month of April for a conference. Я был в городе в апреле для конференции. So the banner read, И в баннере написано: Jesus Christ is coming back again that year in the month of September. Господь Иисус Христос придет обратно тот год на сентябре. So all those dates have come to be false. Все эти даты стали фальшивыми. In the same manner, Точно так же, when will the ministry of the two witnesses begin? когда начнется служение этих две свидетелей, When the Bible is silent about the dates, we cannot predict or prophesy any dates. когда Библия молчит о датах, мы не можем придумать, мы не можем пророчествовать или предварительно указать дату. But there is a clue in the Bible concerning when their ministry will begin. Но в Библии написана подсказка, когда начинаются их служения. And what is the clue? И какова подсказка? I already told you a little earlier. Я чуть-чуть раньше сказал вам. The Apostle John was asked to measure the temple in Jerusalem. Апостолу Яну сказано измерить храм в Иерусалиме. So there will be a physical temple for the Jewish people in Israel. Поэтому будет физический храм в Иерусалиме для еврейского народа. So that is our timeline. Вот есть наша временная подсказка. That is the clue. Это есть подсказка. As soon as the temple comes up in Jerusalem, Как только построится храм в Иерусалиме, as soon as the Jewish people started offering sacrifices like how they did in the Old Testament, как только начинаются израильтяне принести пожертвования, как они сделали в раньше дни, it will be about that time the two witnesses will appear in Israel. это будет вокруг этого времени, когда это две свидетели будут начинать их служение. And if you look at the present circumstances in Israel, Если смотрим настоящее событие, ситуации в Израиле, the time is very ripe for them to build the temple. это очень близко, когда они будут начинаться построение этого храма. If you go to Israel today, Если вы пойдете в Израиль сегодня, there is an organization in Israel called the Temple Institute. в Израиле есть такая организация, которая называется Храм Институт. It is very near to where the Temple Mount is today. Это близко к Храмский гор сегодня. That is one of my favorite places to visit in Israel. Это мое любимое место, где я путешествую очень часто. Whenever we have our conference there, Когда у нас бывает конференции в Израиле, we always take all the conference delegates who came for the first time to Israel to visit this Temple Institute. мы всегда провожаем все делегаты, которые пришли на первый раз, чтобы они смотрели этот храмский институт. So what is special about the Temple Institute? Что так интересно там? The Temple Institute is dedicated to the reconstruction of all the furniture that was in the tabernacle of Moses and the Temple of Solomon. Храмский институт изучает мебели и все вещи, которые были в храме Соломона и в ковчеге Моисея. They have recreated every one of the furniture to the exact measurement as it is recorded in the Holy Bible. Они снова сделали это все мебели по размеру, который была указана в Библии на Ветхом Завете. They have even constructed all the walls that are necessary for the temple structure. И они даже построили необходимые стены для структуры этого храма. 20 years ago, the discovery of the Ark of the Covenant was made. 20 лет тому назад они раскрыли ковчег Завета. And about 10 years ago, the Israeli scientists also reinvented through cloning the red heifer. И 10 лет тому назад израильские ученые, они уже клонировали красные теленки. And according to biblical principles, the ashes of the red heifer is very important
to cleanse the temple and dedicate the temple. По-библейски, в принципе, это очень важно иметь пепел красного тельца, чтобы очищать храма и освящать храма. And somewhere in the wilderness, in the southern part of Israel, there is a biblical institute for training Levites. И где-то на южной части Израиля есть институт, где дает тренировки для левитов. Thousands of youths who could trace their ancestry to the tribe of Levite have registered themselves and undergoing training to be trained in all the temple sacrifices according to the book of Leviticus. И тысячи евреев, они уже записали это в этом институте и изучают, как сделать все пожертвования и все дела храмские, как работают священники в храме. Они изучают эти вещи. So by all this you can know now that everything is made ready for the construction of the temple. Когда мы смотрим это все, мы увидим, что все готово для построения храма. And you may ask me a question now. Вы можете задать мне вопрос сейчас. Since everything's ready, why are they not building? Если все готово, почему не построят? Two reasons. Два причины. Number one, politics. Во-первых, это политика. If the Jewish people will construct the third temple on the Temple Mount, Если в Храмской горе евреи построят третий храм, the Muslim world will take up arms to fight against Israel. мусульманские нации будут воевать против Израиля. And reason number two И вторая причина is the timing of God. – это время Бога. Times and seasons are in the hands of God. Время и сезоны в руке Бога. When His time comes and when He wills, Когда наступит Его время и когда Он захочет, the kings of this earth will unanimously give assent and consent for the Jewish people to construct the temple. цари земли, они будут дать указ, и они будут поддерживать, когда эти евреи будут построить храм. When that is done, Когда это сделано, then very shortly the two witnesses will appear. очень скоро эти две свидетели будут явиться. And shortly, every end time events you read in the book of Revelation will all begin to come to pass one by one by one. И все события последних дней, которые написаны в Откровении, будут случиться очень быстро, одну за другой. My dearly beloved sons and daughters, Мои дорогие сыновья и дочери, we are not very far away from that time. мы не далеко от таких времени. In closing, I want to say one word. В заключение я хочу сказать одно слово. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Приготовьтесь для царства, которое грядет скоро. Fear God and give Him all the glory. Убойтесь Бога и дайте Ему все славу. Worship Him alone who made the heavens and the earth and all the things that are in the earth. Поклонитесь Ему, который создал небо и земли и все, что на нем. For the kingdom of God is coming soon. Скоро придет царствие Бога. Get ready. Будьте готовы. God bless you all till we meet again next week. До встречи. Господь благословит вас.